va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 26 avril 2023 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général et publiée sous la cote S 2023-297. Je donne à présent la parole à Madame Izumi Nakamitsu. Thank you very much, Madam President. Madam President, distinguished members of the Security Council, I thank Council members for the opportunity to brief you on the implementation of Security Council Resolution 2118 on the elimination of the chemical weapons program of the Syrian Arab Republic. Since the last consideration of this matter by the Council, and consistent with established practice, the Office for Disarmament Affairs has been in regular contact with its counterparts in the OPCW Technical Secretariat on activities related to Resolution 2118. Madam President, since the Council last met on this matter, the OPCW Declaration Assessment Team, or DAT, has continued its efforts to clarify all outstanding issues regarding the initial declaration and subsequent declarations of the Syrian Arab Republic. Unfortunately, all efforts by the OPCW Technical Secretariat to organize the next round of consultations between the DAT and the Syrian National Authority continue to be unsuccessful. As Council members were previously informed, the OPCW Technical Secretariat has provided the Syrian Arab Republic with a list of pending declarations and other documents requested by DAT since 2019 that could assist in resolving the current 20 outstanding issues. The OPCW Technical Secretariat proposed in May 2022 to address the declaration-related issues through exchange of correspondence. I have been advised that although the Syrian Arab Republic agreed to this proposal, the OPCW Technical Secretariat has still not yet received from the Syrian Arab Republic any declarations or other documents requested. This includes the complete declaration of activities at the Scientific Studies and Research Center, or SSRC, and the declaration of quantities of nerve agents produced at one chemical weapons production facility that was declared by the Syrian Arab Republic as never have been used to produce chemical weapons. Due to this situation, and in a further attempt to implement its mandate, the OPCW Technical Secretariat proposed to deploy a reduced team comprised of several members of the DAT to the Syrian Arab Republic to conduct limited in-country activities. The first such deployment took place from 17 to 22 January 2023, and the second took place from 12 to 19 April 2023. The outcome of the first deployment was reported to CWC states parties in March 2023, and the outcome of the second deployment will be reported to the OPCW Executive Council in due course. The OPCW Technical Secretariat remains fully committed to implementing its mandate aimed at verifying the fulfillment of the Syrian Arab Republic's declaration obligations under the Convention, decisions by OPCW policy-making organs, and Security Council Resolution 2118. However, as has been previously emphasized, full cooperation by the Syrian Arab Republic with the OPCW Technical Secretariat is essential to closing all outstanding issues. Considering the identified gaps, inconsistencies, and discrepancies that remain unresolved, at this time, the OPCW Technical Secretariat assesses that the declarations submitted by the Syrian Arab Republic still cannot be considered accurate and complete in accordance with the Chemical Weapons Convention. Madam President, with regard to the inspections of the Barza and Jamuraya facilities of the SSRC, I have been advised
that the OPCW Technical Secretariat continues to plan the next round of inspections to be held in 2023. I regret to inform the Council that the Syrian Arab Republic has yet to provide sufficient technical information or explanations that will enable the OPCW Technical Secretariat to close the issue related to the detection of a Schedule II chemical at the Bassam facilities of the SSRC in November 2018. Regarding the unauthorized movement of the 2 cylinders related to the chemical weapon incident that took place in Duma on 7th of April 2018, which were allegedly destroyed in an attack on the chemical weapons production facility, the OPCW Technical Secretariat is still awaiting information related to the unauthorized movement of these cylinders. I again call upon the Syrian Arab Republic to respond with urgency to all of the OPCW Technical Secretariat's requests. With regard to the invitation extended by the OPCW Director General to the Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic to an in-person meeting, I note that the OPCW Technical Secretariat stands ready to engage further on an agreed agenda for the meeting through the agreed channel. It is my understanding that UNOPS continues to provide support to the OPCW mission in Syria in accordance with the tripartite agreement concluded between the OPCW, UNOPS, and the Syrian Arab Republic. The current extension of this agreement remains in force up to and including 30th of June 2023. Madam President, I have been advised that the OPCW Fact-Finding Mission, or FFM, continues to study all available information related to allegations of the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic. In this context, I understand that FFM is currently preparing upcoming deployments and will report to the Executive Council on the results of its work in due course. The Investigation and Identification Team, or IIT, also continues its investigations into incidents in which the FFM has determined that chemical weapons were used or likely used in the Syrian Arab Republic and will issue further reports in due course. Madam President, distinguished members of the Security Council, in closing, I would like to call your attention to the 5th Review Conference of the Chemical Weapons Convention, which will take place next week. The conference is an important opportunity for states parties to renew and strengthen their commitments to the CWC and the norm against the use of chemical weapons. As I have previously urged this Council, we must make every effort to ensure the continued resilience of the taboo against these horrific weapons. The use of chemical weapons anywhere by anyone under any circumstances is a grave violation of international law. There can be no justification for their use. Those responsible for such attacks must be identified and held accountable for the sake of the victims and as a deterrent to future chemical warfare. It is my sincere hope that members of this Council will unite on this issue and show leadership, not only in this Council, but also at the upcoming review conference, in upholding the hard-won gains of the Chemical Weapons Convention and demonstrating that impunity in the use of the chemical weapons will not be tolerated. The UN Office for Disarmament Affairs stands ready to provide whatever support and assistance it can. Thank you very much for your attention. Je remercie Madame Nakamitsu de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Спасибо, госпожа председатель. Как и на предыдущих заседаниях по обсуждению сирийского химдосье за обозримый период,
мы вынуждены констатировать, что никакого существенного развития ситуации на земле, которое потребовало бы внимания Совета, по-прежнему не произошло. По сути, мы собираемся сегодня лишь для того, чтобы ряд западных делегаций смог повторить одни и те же антисирийские заезженные тезисы, явно рассчитанные на внутреннее потребление. Разумеется, весь этот театр наносит серьезный ущерб эффективности работы Совета и его авторитету. Сегодня мы наверняка вновь услышим от наших западных коллег голословное утверждение о том, что прогресса в закрытии сирийского химдосье якобы нет, причем из-за некооперабельности Дамаска. Их при этом не смущает, что даже техсекретариат ОСХО при всем своем ангажированном подходе признает, в том числе и в нынешнем докладе, что Дамаск продолжает взаимодействие с организацией. Констатируем, что 25-й раунд консультаций Дамаска с миссией по оценке первоначального объявления до сих пор не состоялся, поскольку в таком сценарии не заинтересован техсекретариат ОСХО. Там находят все новые и новые причины для того, чтобы откладывать проведение консультаций с тем, чтобы западные страны продолжали выдавать эту ситуацию за свидетельство мнимой некооперабельности властей Сирии. Все это не что иное, как еще один элемент западной театральной постановки, разыгрываемой каждый месяц в этом зале. Запасным актером в этом спектакле можно считать гендиректора ОСХО Фернандо Ариаса, который, рассуждая о Сирии, не только ни разу не посетил эту страну, но и прямо заявляет о своем нежелании это делать под надуманным и не подкрепленным никакими правовыми основаниями предлогом ее поражения в правах в организации. Иными словами, господин Ариас просто не хочет выполнять свои обязанности, предпочитая подыгрывать линии западных стран. Коллеги, раз уж мы все равно собрались в рамках нашей роли в этом бессмысленном западном спектакле, отвлекающем ресурсы СБ, хотели бы подтвердить, что мы не признаем ни легитимность карательного решения конференции государств-участников, грубо продавленного западными делегациями в нарушении норм КЗХО и принципа консенсуса, ни работу и любые продукты нелегитимной группы по расследованию и идентификации, созданные в нарушении принципа консенсуса и статьи 15 КЗХО. Единственное, о чем стоило бы сегодня рассказать, так это о проведенной нами 24 марта встрече по формуле АРИА, в ходе которой прозвучали новые убедительные свидетельства применения как МУФС, так и ГРИ, методологии, прямо нарушающей КЗХО в части принципов проведения расследований, прежде всего в плане сбора и обеспечения сохранности доказательств. Разумеется, наши глухие и слепые в нужных им ситуациях западные коллеги будут делать вид, что это российская и сирийская пропаганда. Ведь их единственная задача сейчас – покрывать подтасовки техсекретариата и его манипуляции с докладом по постановочному инциденту в городе Дума в 2018 году. Это, разумеется, тоже часть сегодняшнего спектакля. Госпожа председатель, в контексте обозначенных нами тенденций и обстоятельств у нас остается крайне мало надежды на то, что в ходе запланированного на 15-19 мая в Гааге одного из ключевых мероприятий организации Пятой конференции государств-участников по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химоружия удастся избежать политизации дискуссий. Вряд ли уверовавший в свою безнаказанность коллективный Запад откажется от новых нарушений основных принципов работы организации и положений самой Конвенции. Правда состоит в том, что ОЗХО стараниями Вашингтона и его сателлитов стремительно утрачивает свой авторитет, а ее роль сводится к функциям послушного инструмента в руках Запада в его крестовом походе против России и ее союзников. Убеждены, что вне зависимости от западных безобразий в Гааге, Совет Безопасности не должен превращаться в площадку для продвижения антисирийской линии США и их союзников. Переливать из пустого в порожнее и каждый месяц обсуждать написанные под копирку доклады гендиректора, да еще и в его отсутствие, совершенно бессмысленно. Сегодня мы берем слово исключительно по той причине, что в апреле заседание по этой теме не проводилось, а в марте мы от выступления воздержались. В очередной раз призываем выстроить адекватный график обсуждения этой темы в Совете. Заседаний по сирийскому химдосье раз в квартал будет более чем достаточно. Благодарю за внимание.
Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Madam President, and I thank High Representative Nakamitsu for her briefing this morning and for the steadfast work of the UN Office for Disarmament Affairs and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons on this important issue. As we have heard from the High Representative and seen in numerous reports of the OPCW, the Assad regime has not met its obligations under the Chemical Weapons Convention and Security Council Resolution 2118. Specifically, the regime has yet to offer a fulsome accounting of its chemical weapons and is not cooperating fully nor being transparent with the OPCW. Fulsome consultations with the OPCW's Declaration Assessment Team remain necessary because Syria will not fully disclose and verifiably eliminate its chemical weapons program. It has only been through the diligent and thorough efforts of the Declaration Assessment Team that the Assad regime has been forced to reveal on 7 separate occasions more and more of its chemical weapons program. These revelations filled in glaring gaps in Syria's still woefully inaccurate declaration. But the regime also continues to thwart the Declaration Assessment Team, refusing to allow the lead technical expert to deploy to its territory and preventing full consultations from taking place for more than 2 years now. The Declaration Assessment Team is currently able to carry out only limited in-country activities, decidedly undermining the effectiveness of its visits. Russia's shameless shielding of Syria's defiant behavior enables the Assad regime and leaves the Syrian people facing the prospect of further chemical weapons attacks. Rather than calling for full implementation of Resolution 2118, which Russia originally supported, Russia has chosen to attack the credibility and professionalism of the OPCW, undermining the UN Charter in the process. The United States condemns, in the strongest possible terms, the Assad regime for its repeated use of chemical weapons against Syrian civilians, including in Douma on April 7, 2018, as described in the report of the OPCW Investigation and Identification Team released in January. We commend the IIT for its professionalism, its rigor, and its thoroughness in its investigation and preparation of this report. We expect that the IIT's future reports will identify the perpetrators of other chemical weapons attacks that occurred in Syria. We once again call on the Syrian regime to amend its Chemical Weapons Convention declarations to make them accurate and complete, required by the CWC, and to provide immediate and unfettered access to the OPCW staff as required under UN Security Council Resolution 2118. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant des États-Unis de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Ghana. Madam President, I have the honor to deliver this joint statement on behalf of the A3, namely Gabon, Mozambique, and my own country, Ghana. We thank the High Representative for Disarmament Affairs, Ms. Nakamitsu, for her briefing and welcome the participation in this meeting of the representatives of the Syrian Arab Republic, the Islamic Republic of Iran, and Turkey. We take note of the contents of the 115th monthly report of the OPCW, as well as the submission of the 113th monthly report of the Syrian Arab Republic. The A3 reiterates its commitment to the established norms against the use of chemical weapons and continues to support all efforts to rid their production, storage, or use. To this end, we acknowledge the report on the limited in-country activities conducted by the reduced team deployed to the Syrian Arab Republic in January 2023, comprising several members of the Declaration Assessment Team, and await the report of the last visit in April 2023. Madam President, notwithstanding the recent developments, the A3 remains concerned about the slow pace of progress concerning efforts to eliminate the Syrian Arab Republic's chemical weapons program. We maintain that substantial progress could be made with the full cooperation of the Syrian National Authority and its compliance with all aspects of the decision of the Executive Council of 27 September 2013. We encourage the Syrian Arab Republic to continue its efforts to fulfill its obligations in line with the Resolution 2118 and the Chemical Weapons Convention,
to help in resolving protracted issues, including the matter of the detection of a scheduled 2.B.04 chemical at the Bassam facilities in November 2018, the declaration of all chemical weapons and their production facilities in the country's possession, and the organization of the 25th round of consultations with the DAT. We further urge the focal points of both the Syrian authorities and the DAT to expedite arrangements for the proposed high-level meeting and to reach a decision on the agenda for that meeting, which would foster the needed momentum for the conclusive resolution of the outstanding issues and to ultimately speed up the process. The use of chemical weapons does not only pose serious health risk, but present a grave threat to the international peace and security. The international community therefore has a responsibility to protect mankind from these weapons by promoting adherence to international instruments that prohibit their use by anyone, anywhere, and under any circumstances. Madam President, in concluding, we reaffirm our support for Resolution 2118 and wish to underscore the need for a definite closure of the issues pertaining to the Syrian chemical weapons program. We therefore urge all stakeholders to show full commitment to the resolution of all outstanding issues in order to avoid lingering doubts over the production and possible use of chemical weapons in Syria. I thank you. Je remercie le représentant du Ghana de sa déclaration. Je passe maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Thank you, President. And as always, I would like to begin by thanking High Representative Izumi Nakamitsu for her briefing. As Ms. Nakamitsu said, at next week's 5th Review Conference, states parties will take stock of the Chemical Weapons Convention's implementation and they will set future priorities. They will also reaffirm the importance of the Convention. President, the Convention and wider non-proliferation architecture can only hold if its rules are upheld and rule breakers are held to account. The Assad regime has repeatedly breached its obligations under the Convention and under Resolution 2118. There is undeniable and direct evidence of the Syrian state murdering its own civilians using chemical weapons on at least 9 occasions. This Council has failed to hold the regime to account for the use of these abhorrent weapons. And this failure is primarily due to the actions of one permanent member, which itself has used chemical weapons in recent years, including in my country in 2018. This is not a show, and this statement is not groundless. The OPCW has put exceptional amounts of resource into trying to help Syria to resolve the outstanding issues with its initial declaration. And these issues are not academic. They include the whereabouts of hundreds of tons of chemical weapons agents. As we heard again from Ms. Nakamitsu, access for OPCW staff remains restricted, and despite worrying findings by the Declaration Assessment Team, Syria and Russia's denials continue. We commend the OPCW team's continued efforts and underscore that the fundamental obligations that Syria has as a state party to the Convention must be upheld. It must give up all of its chemical weapons, it must stop banned activity, and it must comply in full with the OPCW. Until Syria has made meaningful progress on these issues, Syria's chemical weapons program is an ongoing threat to international peace and security that this Council needs to address. We must collectively send a clear message about our shared commitment to the ban on chemical weapons, and we need to defend and uphold the international consensus that these weapons should never be used. Thank you, President. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration et je passe maintenant la parole au représentant de l'Équateur. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco la exposición informativa de la alta representante para asuntos del desarme, Izumi Nakamitsu, y agradezco al director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, por su último informe producido. Ese informe refleja una vez más la falta de avances en la cuestión de las armas químicas en la República Árabe de Siria. El Ecuador reitera su pedido para que se presente con prontitud y diligencia las declaraciones y los documentos requeridos por el equipo de evaluación de declaraciones y se proporcione acceso inmediato y sin restricciones al personal designado por la Secretaría Técnica de la OPAC
a todos los lugares y emplazamientos bajo investigación. Lamentamos la posición adoptada por Siria de excluir al experto técnico principal de la conformación del equipo de evaluación de declaraciones como condición para ejecutar la 25ª ronda de consultas, con lo cual se impide su correcto desarrollo. Insistimos a las autoridades sirias que establezcan una cooperación efectiva y sin limitaciones para el cumplimiento de sus responsabilidades que derivan, entre otros, de la Convención sobre las Armas Químicas y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluida la 2118. Es indispensable que este Consejo tenga acceso a los resultados de las actividades de los equipos reducidos que han sido desplegados para ejecutar actividades en el país. El Ecuador reitera su respaldo a la labor de la OPAC, así como a la integridad, imparcialidad, objetividad e independencia de sus equipos técnicos. Reiteramos el carácter central, además, de la rendición de cuentas como el mejor mecanismo disuasivo. Finalmente, al recordar el preámbulo de la Convención, con la cual los Estados se mostraron resueltos a eliminar todos los tipos de armas de destrucción en masa, el Ecuador rechaza la producción y almacenamiento de armas químicas y condena en los términos más enérgicos el uso de armas y sustancias químicas tóxicas por quien sea, contra cualquier persona, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias. Je remercie le représentant de l'Équateur de sa déclaration et je passe maintenant la parole au représentant de la Chine. 主席女士，我感谢钟满全高级代表的通报。在化学武器相关问题上，中方立场是一贯的、明确的。我们坚决反对任何人在任何情况下出于任何目的使用化学武器，希望世界早日摆脱一切化学武器。我们敦促化学武器的拥有国尽早销毁所有化学武器。对话协商是解决叙利亚化武相关问题的唯一出路。叙利亚政府多次明确表示反对使用化学武器，并愿同禁化物组织合作解决味觉问题。近期，叙利亚政府克服国内安全形势挑战，接待申报评估组小规模团队赴叙开展工作，这一进展值得欢迎。国际社会应客观看待叙方努力，肯定叙方的合作意愿和既有工作成果，为叙方同禁化物组织机密处开展对话合作营造良好氛围。我们鼓励双方在相互尊重和平等合作基础上，就第25轮技术性磋商、禁化物组织总干事同叙利亚外长会晤等工作继续保持沟通。对于叙利亚政府和机密处对一些问题存在的不同解释，我们主张尊重科学事实，坚持客观公正，由双方继续充分讨论，努力相向而行，争取早日共同解决味觉问题。最后，我们重申，安理会应该减少叙利亚问题的审议频率，包括考虑将有关议题合并审议，这样既有利于以综合视角处理叙利亚问题，也有利于提高安理会的效率。谢谢主席女士。Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je passe maintenant la parole au représentant du Japon. Thank you, Madam President. First, I would like to thank USG Nakamitsu for her briefing. I would like to begin by reiterating Japan's principles on this chemical weapons file. Any use of chemical weapons anywhere at any time by anyone under any circumstances is unacceptable, and those responsible for their use must be held accountable. For this purpose, we strongly support the Chemical Weapons Convention and the OPCW, and reaffirm the importance of the ongoing work of the fact-finding mission and the investigation and identification team in establishing the truth regarding the alleged instances
of chemical weapons use and identifying the perpetrators. We extend our full support to their impartial, independent, and professional work and welcome the third IIT report on the Duma incident. Syria's chemical weapon use remains a threat to international peace and security. We maintain deep concerns regarding the continuing discrepancies, gaps, and inconsistencies in Syria's initial and subsequent declarations. We welcome the continued efforts undertaken by the OPCW and its technical secretariat to address all outstanding issues, including the second round of limited in-country activities conducted by the Declaration Assessment Team in Syria. We look forward to hearing the outcome of the visit during our next meeting. However, we regret to hear that the recent efforts to hold the next round of consultations between the DAT and the Syrian National Authority have unfortunately been unsuccessful once again. Syria should take the necessary steps to facilitate the holding of these consultations and refrain from making further excuses to impede the entry of DAT's lead technical expert to its territory. We once again urge Syria to comply with its obligations under the CWC and relevant Security Council resolutions and to immediately declare and completely eliminate its chemical weapons program. Madam President, as highlighted by the USG Nakamitsu, the 5th CWC Review Conference is scheduled to take place later this month. We strongly urge all state parties to actively and constructively participate in this RevCov discussion. This is not a time to diminish the authority of the CWC or the OPCW. Instead, now is a time for this Council to stand united and demonstrate our strong support for their invaluable contributions to the global efforts towards elimination of threat of chemical weapons use. I thank you, Madam President. Je remercie le collègue du Japon de sa déclaration. Je passe maintenant la parole au collègue du Brésil. Madame la Présidente, at the outset, let me state that my delegation welcomes the decision by the League of Arab States of restating the membership of Syria to the organization. And as for today, I would like to thank also High Representative Nakamitsu for her briefing. Let me begin by reiterating that Brazil considers the use of, and the threat of use of any weapon of mass destruction incompatible with international humanitarian law. We condemn the use of chemical weapons anywhere by anyone and under any circumstances. The use of such weapons poses a threat to international peace and security and violates the Chemical Weapons Convention. Madam President, we have closely studied the latest report by the OPCW Director General dated April 25th. While the report provides us with little new information, we are nevertheless encouraged by the fact that the reduced team which visited Syria early this year delivered its report to the OPCW states parties at the end of last month. This visit and its subsequent report are important steps in rebuilding confidence between Syria and the OPCW. We hope that these steps can serve as a basis for further dialogue on a mutually acceptable arrangement for the return of the full declaration assessment team to Syria in the near future. Madam President, the report of the limited in-country activities undertaken by the reduced DAT give us hope that constructive thinking is still possible in this file. We call on Syria and the OPCW to build on this experience by exploring the new formats for high-level political dialogue as well as for in-country activities by the technical teams. We believe that this can increase confidence on both sides. At the same time, closer cooperation is needed between the OPCW and the UN, since the ultimate instance for the attribution of responsibility is this Council. In conclusion, cooperation both between Syria and the OPCW and between Syria and the UN remains the best hope for closing the so-called Syrian file and for preventing and deterring any future use of these abhorrible weapons. Thank you.
Je remercie le représentant du Brésil de sa déclaration. Je passe maintenant la parole à la représentante de la France. Merci Madame la Présidente. Je remercie Madame Nakamitsu pour son exposé. Madame la Présidente, chacun le sait, nous sommes ici réunis car le régime syrien a utilisé des armes de destruction massive contre sa propre population. Des enquêtes indépendantes des Nations Unies et de l'OIAC l'ont démontré à 9 reprises. Pourtant, près d'une décennie après l'adoption de la résolution 2118, le régime n'a toujours pas fait la lumière sur ses stocks. Nous savons pourtant qu'ils n'ont pas tous été détruits. L'absence de progrès est frustrante et la responsabilité en incombe intégralement au régime syrien. Il est impératif que le régime syrien autorise le personnel de l'OIAC à se déployer en Syrie, comme c'est son mandat. Les restrictions qui ont été une nouvelle fois imposées par la Syrie au déploiement de l'équipe d'évaluation de la déclaration initiale sont inacceptables. Le déploiement limité des équipes de l'OIAC en Syrie, tel que celui intervenu le mois dernier, ne constitue pas une alternative viable. La Syrie doit cesser d'entraver les travaux du secrétariat et se mettre en conformité avec ses obligations internationales. Malgré les obstacles, le secrétariat de l'OIAC poursuit son travail d'enquête avec ténacité, indépendance et professionnalisme. Je tiens à les saluer une nouvelle fois. Il ne doit y avoir aucune impunité pour les criminels de guerre. La lutte contre l'impunité est le fondement de l'efficacité et de la crédibilité du régime d'interdiction. La France continuera d'œuvrer en ce sens avec ses partenaires. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je passe maintenant la parole au représentant de l'Albanie. Thank you, Madam President, and I thank Ms. Nakamitsu for her presentation. 10 years after the adoption of the Security Council Resolution 2118, we still have not seen any evidence of Syria having destroyed its chemical weapons program. This is troubling and deplorable. We commend the OPCW's work in shedding light on allegations of chemical weapons use in Syria, including through the work of the fact-finding mission and the investigation and identification team. Albania welcomes the publication of the third report of the IIT, which concludes that the Syrian Air Force has used chemical weapons on April 7, 2018 in Douma, killing 43 people. The report further confirms Syria's systematic non-compliance with its obligations under the Chemical Weapons Conventions and the Security Council Resolution 2118. This is the 9th instance of the use of the chemical weapons independently attributed to the Syrian regime by the UN and OPCW mechanisms. The use of the chemical weapons constitutes a flagrant violation of international law, a war crime, and a crime against humanity. We condemn in the strongest terms the Syrian regime's repeated use of these atrocious weapons in flagrant violation of international obligations. Those responsible for the use of these weapons must be brought to justice. Colleagues, the last consultations between the Declaration Assessment Team and Syria took place in February 2021. The organization of the 25th round of consultations has still not taken place. Syria continues to put unreasonable conditions on the consultations and asks to exclude the main technical expert from the DAT, contrary to its obligations under Chemical Weapons Convention and Security Council Resolution 2118. We regret this persistent obstruction by the Syrian regime. Nevertheless, the Secretariat offered to deploy reduced DAT teams to carry out limited activities in Syria. We await with interest the conclusions of their visit in April 2023. Many important questions regarding Syria's chemical weapons program remain unanswered. The last 2 reports of the OPCW Secretariat clearly confirm persistent gaps and discrepancies in the initial Syrian declaration. The current 20 outstanding questions must have an answer. Syria must declare the full extent of its chemical weapons program and return to full compliance with the Chemical Weapons Convention and Security Council Resolution 2118. We look forward to the meeting between the Director General of OPCW and the Syrian Minister of Foreign Affairs. With equal interest, we await the results of the 9th round of inspections in September 2022 at the Barza and Jamraya facilities.
Finally, we deplore the non-cooperative approach of the Syrian regime with the OPCW Technical Secretariat. Syria is playing for time in the hope that the issue of the use of chemical weapons will fade from the Council's agenda. We should not let this happen. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de l'Albanie de sa déclaration. Je passe maintenant la parole au représentant de Malte. Merci, Madame la Présidente. And I also thank High Representative Nakamitsu for her informative briefing. There have been 9 occasions so far that the OPCW, or joint UN-OPCW investigations, have concluded that Syria has used chemical weapons against its own people. 9 instances in which the armed forces of a state attacked Syrian civilians with weapons of mass destruction. Such acts are completely indefensible. Perpetrators cannot and must not go unpunished. Most recently, the 3rd OPCW IIT report concluded that there are reasonable grounds to believe that the Syrian Arab Air Forces were the perpetrators of the chemical weapons attack in Douma. This attack killed 43 people and injured dozens more. It has been made clear that the methodology on findings of the report was drafted adhering to the best practices of international fact-finding bodies and commissions of investigations, as well as to applicable OPCW procedures. We reiterate our full confidence and support for the independent, unbiased, and expert work of the OPCW and its technical secretariat. They play a vital role in the global prohibition of chemical weapons and in the complete elimination of all chemical weapons in Syria. Time and time again, we see an unfortunate pattern of Syria's continued failure to fully cooperate with the OPCW. Syrian authorities failed to grant access to the sites of the Douma incident, despite its obligations under the Chemical Weapons Convention and Resolution 2118. Pending declarations and other documents requested by the Declaration Assessment Team since 2019 have not yet been provided by the Syrian Arab Republic, and the declaration submitted is still considered inaccurate and incomplete. Malta regrets that Syria continues to impose limitations on the composition of the DAT team to be deployed, which has prevented the 25th round of consultations. The full DAT team should be able to deploy as soon as possible for this purpose. In the meantime, Malta looks forward to the outcome of the DAT's limited in-country activities conducted in April. We hope that an agenda for the proposed meeting between the Director General and Foreign Minister Megdad can be agreed as soon as possible. Malta strongly encourages the renewed extension of the tripartite agreement between the OPCW, UNOPS, and Syria, which is due to expire soon on 30 June this year. It is only through Syria's meaningful cooperation with the OPCW that we can ensure that Syria's chemical weapons program has been completely and verifiably eliminated. Syria must provide the necessary assurances of its chemical weapons program in accordance with the Chemical Weapons Convention. We reiterate and stress that there can be no justification for the use of these abhorrent weapons. Those who use them must be held accountable. We once again underline our full support for the universalization of the prohibition of chemical weapons. We must uphold our own decisions, uphold the norm against chemical weapons, and hold Syria to its obligations under Resolution 2118 and the Chemical Weapons Convention. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Malte de sa déclaration. Je passe maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. السيدة الرئيسة، أشكر السيدة إيزومي ناكاميتسو على إحاطتها. وقبل أن أتطرق إلى موضوع اجتماعنا اليوم، أود أن أرحب بالقرار الذي اتخذته الدول العربية يوم أمس بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك من منطلق إيماننا المشترك بأهمية وجود دور عربي فعال يساهم في حل أزمات المنطقة ويعيد الأمن والاستقرار لها. ونأمل أن تمهد هذه الخطوة لحل الأزمة السورية عبر مسار عربي واضح، وأن يرى الشعب السوري الشقيق أخيراً بارقة أمل بعد أعوام من الحرب. وفي سياق اجتماعنا اليوم تؤكد دولة الإمارات على التالي: أولاً،
إن إحراز تقدم فعلي في هذا الملف يتطلب الخوض في حوار هادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، ونؤكد هنا على ضرورة العمل بروح قائمة على المبادئ التي أسست عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس. وبالإشارة إلى زيارة الفريق المصغر إلى سوريا الشهر الماضي، نرى أهمية المضي قدماً في عقد المشاورات الشاملة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، ولا نرى أي سبب يمنع ذلك. ونرحب في هذا الصدد باقتراح سوريا لعقد جولة مشاورات رفيعة المستوى لوضع خطة عمل جديدة لحل القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي السوري. ثانياً، تظل تهديدات الإرهاب الكيميائي من المسائل الهامة التي يجب إعارتها اهتماماً كافياً، خاصة مع استمرار تنظيم داعش في هجماته الإرهابية التي تشكل تهديدات خطيرة على أمن واستقرار سوريا. علينا أن نكون يقظين بأن هذا التنظيم لن يتردد في استخدام أي سبل أو أسلحة لتحقيق مآربه وإعادة بسط سيطرته مثلما فعل سابقاً. ثالثاً، يجب النظر في مدى فاعلية الاجتماعات المتكررة للمجلس بشأن مسار الملف الكيميائي في سوريا، خاصة في ظل غياب أي تطورات تستدعي عقد هذا الاجتماع، إذ يمكن النظر في عقدها كل 3 أشهر وحسب الحاجة. وفي الختام، تشدد دولة الإمارات مجدداً على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونتطلع إلى أن نشهد خلال الفترة المقبلة تقدم ملموس في كافة المسارات الخاصة بالملف السوري. وشكراً السيدة الرئيسة. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis de sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la Suisse. J'aimerais d'abord remercier la haute représentante aux affaires de désarmement, Madame Nakamitsu, pour sa présentation. La Suisse salue le fait que, pour la 2e fois cette année, des représentants de l'équipe d'évaluation des déclarations de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aient pu se rendre en Syrie du 12 au 19 avril dernier. Cette équipe réduite a mené des activités limitées sur place, y compris des visites sur site et des échanges de nature technique avec les autorités. Nous sommes impatients de prendre connaissance du rapport consécutif à cette visite. Nous espérons qu'elle mènera au rétablissement d'une coopération pleine et entière entre la Syrie et l'OIAC. Pour cela, nous rappelons que la Syrie doit fournir un accès immédiat et sans entrave au personnel de l'OIAC, ce qui inclut le droit d'inspecter tous les sites. Les obstacles posés par la Syrie aux visites de l'équipe d'évaluation des déclarations au complet constituent un sérieux manquement aux obligations contenues dans la résolution 2118 qui a été adoptée à l'unanimité par ce Conseil. De plus, 20 points de la déclaration initiale de la Syrie demeurent en suspens. La Syrie doit fournir les réponses nécessaires au secrétariat technique de l'OIAC. La Suisse souhaite réaffirmer une nouvelle fois son entière confiance en l'OIAC et à toutes ses missions, y inclut celle de l'équipe d'enquête d'identification, dont l'intégrité et le professionnalisme ne font aucun doute. Nous saluons la tenue les 15 au 19 mai prochain de la 5e conférence d'examen de la Convention sur les armes chimiques à La Haye. Celle-ci sera l'occasion de renforcer le rôle de la Convention dans la lutte contre l'emploi et la prolifération de ces armes de destruction massive, ainsi que le désarmement. L'adoption par consensus d'une déclaration conjointe enverrait un message clair dans ce sens. La Suisse condamne l'utilisation répétée d'armes chimiques en Syrie, telle que rapportée notamment par la mission d'établissement des faits et l'équipe d'investigation et d'identification, et qui a gravement affecté les civils, y compris de nombreux enfants. L'utilisation d'armes chimiques est interdite et peut, dans les conflits armés, constituer des crimes de guerre. Au nom de notre sécurité collective, il est essentiel de lutter contre l'impunité de tels crimes en identifiant, poursuivant et punissant les responsables. Nous saluons à ce titre la coopération formelle entre l'OIAC et le mécanisme international impartial et indépendant pour la Syrie.
Elle constitue un rouage important vers l'application de la résolution 21-18 de ce Conseil et le respect du droit international pertinent. Je vous remercie. Je reprends à présent la parole en tant que présidente du Conseil et donne la parole au représentant permanent de la République arabe syrienne. شكرا سيد الرئيس. أود بداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر. كما أود أن أشكر سلفكم سعادة المندوب الدائم للاتحاد الروسي على قيادته الناجحة لأعمال المجلس في الشهر المنصرم. السيد الرئيس، أود بداية أن أجدد إدانة بلادي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف. وفي هذا المجال أكرر رفضنا للاتهامات الباطلة والأكاذيب التي تطلقها بعض الدول ضد بلادي. أود أيضا أن أعيد التأكيد على تعاون سوريا الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووفائها بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية. فالجمهورية العربية السورية اتخذت في العام 2013 قراراً استراتيجياً بالانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأظهرت التزاماً فورياً بتطبيقها وقبل دخولها حيز النفاذ بالنسبة لها، حيث قدمت معلومات مفصلة عن برنامجها الكيميائي ثم دمرت مخزوناتها ومرافق إنتاجها، وذلك ضمن فترة قياسية، وهو أمر تشهد عليه تقارير المنظمة ذات الصلة. السيد الرئيس، أود أن أشير إلى بعض الجوانب المتعلقة بالمسألة قيد النقاش. أولاً، لقد قدمت اللجنة الوطنية السورية تقاريرها الشهري رقم 112 تاريخ 15 آذار 2023 ورقم 113 تاريخ 15 نيسان 2023، والمتصل بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي المؤرخ في 15 تشرين 2013. ثانياً، فيما يتعلق بعمل فريق تقييم الإعلان، أود بداية التوضيح بأن تقديم الإعلان السوري الأولي قد تم خلال فترة زمنية قصيرة وبخبرة محدودة، ولهذا جاء هذا الفريق لمساعدة سوريا وبموافقتها لجعل إعلانها الأولي يتسق مع أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبالتالي لا يمكن ولا يجب اعتبار هذا الفريق فريق تفتيش بأي شكل من الأشكال. لقد زار فريق مصغر من فريق تقييم الإعلان سوريا مرتين هذا العام، الأولى من 17 ل 22 كانون الثاني، والثانية من 12 ل 19 نيسان الماضي. قدمت خلالهما اللجنة الوطنية السورية كافة أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة لنجاح عمل هذا الفريق. كما تم خلال هاتين الزيارتين إجراء عدة مشاورات مع اللجنة الوطنية السورية ومناقشة العديد من المسائل المتصلة بمسائل غير محسومة في الإعلان، وتيسير زيارة بعض المواقع وجمع عينات ومقابلات شهود. إن إجراء هاتين الزيارتين للفريق المصغر، والذي هو بالمناسبة نفس فريق تقييم الإعلان فقط بدون الخبير الذي تصر الأمانة الفنية على إرساله، قام بجميع الأنشطة التي كان يقوم بها فريق تقييم الإعلان خلال جميع جولات المشاورات 24، مما يجعله فعلياً يقوم بعمله بشكل معتاد وبشكل لا يختلف عن أي من جولات المشاورات السابقة. إن هذا يثير التساؤل التالي: لماذا ترفض الأمانة الفنية للمنظمة حتى الآن عقد
جولة المشاورات ال25 طالما أن الفريق المصغر قام بجميع الأنشطة المنوطة بعمل فريق تقييم الإعلان. أما أن الهدف هو فقط تقديم الذرائع للآخرين لتوجيه الاتهامات الباطلة لسوريا بعدم التعاون. ثالثاً، بشأن أنشطة التفتيش في مرفق مركز الدراسات والبحوث العلمية، لقد صدر في شهر آذار تقرير فريق التفتيش عن جولته التاسعة التي أجراها في أيلول 2022، والذي يشير إلى تعاون سوريا وتمكن فريق التفتيش من تنفيذ الأهداف المنوطة به وعدم ملاحظة أي أنشطة مخالفة للاتفاقية. والمؤسف هنا أن التقرير الشهري للمدير العام وإحاطة السيد ناكاميتسو اليوم أيضا لم يشير إلى نتائج تقرير هذه الجولة ولا إلى نتائج تقرير فريق التفتيش في الجولة الثامنة قبلها، أي أن الأمانة الفنية لا تتطرق إلى هذه النتائج حين تعكس تعاونا كاملا من قبل سوريا مع أفرقتها. ألا يثير ذلك تساؤلا جديا بشأن الحيادية والتوازن التي يجب أن تتمتع بها تقارير المدير العام؟ رابعا، لقد رحبت سوريا بعقد المشاورات رفيعة المستوى بين السيد وزير الخارجية والمقتربين رئيس اللجنة الوطنية السورية والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتطلع باهتمام إلى عقدها بأسرع وقت ممكن بعد أن يتم الاتفاق على جدول أعمالها. خامسا، رغم تأكيد الجمهورية العربية السورية المستمر على ضرورة قيام بعثة تقصي الحقائق بإصلاح طرائق عملها ومعالجة العيوب الجسيمة التي تشوبها وجعل تقاريرها مهنية ونزيهة، إلا أنها واصلت التعاون مع هذه البعثة واستقبلت أفرقتها وقدمت لها جميع التسهيلات الممكنة لإنجاح مهمتها. إن سوريا ما تزال بانتظار إصدار بعثة تقصي الحقائق لتقاريرها عن الحوادث التي كانت قد أبلغت عنها. سيد الرئيس، أود في الختام أن أشير إلى أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية كغيرها من الاتفاقيات الدولية قد تمت صياغتها على أساس التوازن الدقيق بين الحقوق والالتزامات للدول الأطراف فيها، وبالتالي فإن ادعاء بعض الدول عدم التزام سوريا باتفاقية الأسلحة الكيميائية في نفس الوقت الذي عملت فيه على سلب حقوق سوريا وامتيازات عضويتها كدولة طرف في الاتفاقية يتناقض مع روح هذا التوازن بين الحقوق والالتزامات الذي كرسته الاتفاقية. هذا إلى جانب الأخذ بالاعتبار التعامل المنحاز وغير المهني للأمانة الفنية مع حالة سوريا الذي يجعلها تركز أيضا على الالتزامات وتتجاهل الحقوق. إن بلادي ما تزال تعمل بانفتاح مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم انحراف أمانتها الفنية عن طابعها الفني والمحايد الذي وضعته لها الاتفاقية. إن مسؤولية تصحيح هذا الانحراف يقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة الفنية لسابق عهدها وتعود لتكون أداة نزيهة لتنفيذ الاتفاقية. شكرا السيد الرئيس.
Je remercie le représentant de la République arabe syrienne de sa déclaration et je passe maintenant la parole au représentant de la République islamique d'Iran. Thank you. In the name of God, the compassionate, the merciful, Madam President, at the outset, I would like to congratulate Switzerland for its first presidency of the Security Council. I would like to thank Russia for its successful accomplishment as the Council President in the month of April. We welcome the presence of Ms. Nakamitsu at today's briefing. Madam President, as the main victim of the chemical weapons, the Islamic Republic of Iran strongly condemns the use of chemical weapons by anyone, anywhere, and under any circumstances. The use of chemical weapons is a serious violation of international law and a crime against humanity. It constitutes a threat to international peace and security. Our people will never forget the role that some Western countries played in assisting the Saddam regime in systematic use of chemical weapons against the Iranian people during Iraq's imposed war against Iran. Some Western countries either remained silent or were complicit in such atrocities. Because of their harmful actions and double standards, the UN Security Council was unable to carry out its base charter duties to take effective action to hold perpetrators accountable for such atrocious crimes. It is disturbing to see those double standards and detrimental practices continue to persist, as evidenced by politicization of the Convention and the OPCW for short-sighted political gain. Such an approach not only risks creating divisions among member states, but also undermine the credibility and legitimacy of the disarmament machinery. Madam President, the Syrian Arab Republic remains committed to its obligation under the Chemical Weapons Convention. In line with its commitment, the Syrian government has continued its constructive cooperation with OPCW. Syria has recently submitted its monthly report to the OPCW Director General, outlining its activities related to the destruction of chemical weapons and their production facilities. Moreover, reduced team from the Declaration Assessment Team visited Syria twice, the first January of this year and the second in April, during which the Syrian National Authority provided the necessary facilitation to ensure the successes of work of this team. Also, consultation took place between two sides, and many aspects related to some outstanding issues were discussed, facilitating the visit of some sites, collecting samples, and interviewing witnesses. Madam President, the use of chemical weapons by terrorist organizations pose a grave threat, which the Syrian Arab Republic has repeatedly expressed its concern about. Such a threat should not be ignored or undervalued, and required condemnation as well as an immediate action to prevent these weapons out of terrorist hands. Madam President, we support constructive dialogue between the Syria and OPCW at the highest level, with a specific time frame to resolve outstanding issues and finally close the file. However, any investigation must be impartial, professional, credible, and objective, and must fully comply with the Convention's requirements and procedures. Furthermore, it is crucial that the OPCW remains a neutral and objective international body, guided solely by scientific and technical consideration in its efforts to prevent the use of chemical weapons and promote the goals of the Convention. We call on all member states to uphold the principles of the Convention and work together to ensure the impartiality, professionalism, and integrity of the OPCW. And finally, Madam President, continuing to convene monthly meeting on this Syrian chemical file, despite no new development, where some members repeat previous claims against the Syrian Arab Republic, is not constructive. The political approach and using double standards in this file can only jeopardize the process of addressing unresolved issues and will only serve to detract from technical nature of the discussion at hand. I thank you, Madam President.
Je remercie le représentant de la République islamique d'Iran de sa déclaration et je passe maintenant la parole à la représentante de la Turquie. Thank you, Madam President. We congratulate Switzerland on its first presidency of the UN Security Council. We would also like to thank High Representative Madam Nakamitsu for her briefing. Madam President, Syria became party to the Chemical Weapons Convention in 2013. As every other party, the Syrian regime has the following obligations under the convention, as well as the UN Security Council Resolution 2118. First, never, under any circumstances, develop, produce, transfer, or use chemical weapons. The reports of the investigative bodies mandated by the UN and OPCW, however, established the Syrian regime's responsibility in 9 chemical weapons attacks in Syria, both before and after the date on which the regime became a party to the convention. Second, fully cooperate with OPCW and provide assistance to the Technical Secretariat. 115th monthly report of the OPCW Director General, as well as the briefing this morning by the High Representative, shows that it was not possible to hold the next round of consultations between the OPCW Declaration Assessment Team and the Syrian National Authority for over 2 years now, inter alia because of the regime's objection to the composition of the DAT delegation. Third, submit timely, accurate, and complete declarations related to the chemical weapons and chemical weapons facilities on its territory. In the latest monthly report of the Director General, we see once again that pending declarations and other documents requested by the Declaration Assessment Team since 2019 have not been submitted by the regime. The regime has also yet to provide sufficient technical information or explanations that would enable the Secretariat to close the issue of Schedule 2 chemical detection at Barza facilities. Neither has the Secretariat received a response to its inquiries regarding the unauthorized movement of 2 cylinders related to 2019 Douma attack. As a result of the identified gaps, inconsistencies, and discrepancies that still remain unresolved, the OPCW cannot still consider the declaration submitted by the regime accurate and complete. We call on the Syrian regime to fulfill its obligations under the Chemical Weapons Convention and the Security Council Resolution 2118. The use of chemical weapons anywhere constitutes a threat to international peace and security. It is a grave violation of international law and unacceptable under any circumstances. We strongly condemn the repeated use of chemical weapons in Syria. We will continue to support the efforts by the UN and OPCW to ensure accountability for these grave violations. Ending impunity and holding perpetrators to account is indispensable in order to achieve lasting peace in Syria. Thank you. Je remercie la représentante de la Turquie de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices et d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.